Hello everyone, thought I'd give a quick review of the BEBANG LCD digital microscope. Figured the best way to compare this is to put it against the Andon Star, one of the other really popular brands on Amazon right now. And so I just have a couple of pennies here, just gonna get them in focus. Pretty much are the same. So I'm gonna put one of these in the first, and then the next one in the Andon Star. So if we look at the BEBANG, first thing that we'll notice, obviously this one is the 10-inch screen version versus the smaller 7-inch screen on the Andon Star. The screen on the BEBANG is actually quite good. Really happy with it. Color is pretty accurate. Overall, they both have pretty similar setups. The Andon Star has a little nicer in that it's got this little geared wheel for adjusting the height. On the BEBANG, it's a little more basic. You just loosen this and then this free slides up and down. I'm not gonna loosen it right now, but they do have additionally this little slide. It doesn't give you a ton of adjustments across the whole range, but more than enough to keep you from having to deal with unscrewing this and pull over. This does run off of battery. It charges, needs to have a little USB-C connector to the bottom for the overall, but very good. Really happy with the overall quality. Does video, does photo, easily connects to Mac or PC. So overall, I'm really happy when trying with it. Using this little guy, again, photo quality is pretty good. Few things that I like better on the Andon Star, I just want to point out. The remotes, the remote is a little nicer on this guy. You've got the quick little image flip for the inverse right there. Simple photo button they both have. But a few things that this has that I don't see on the BEBANG at all is the ability to do kind of a digital zoom. So as we have the item, we can take this and then do a little zoom in. You just have that pure mechanical zoom on the BEBANG. Not a big deal, but there are a few times where that can be nice. So little advantage there. Overall, considering this is significantly more expensive, having the bigger, better screens, probably worth more to me, honestly, than that little digital zoom feature. Most of the time, I'm not checking out coins on this, just did that for the review. I'm using this to solder. And so if we take a look here, putting in a component, let's get to where we can actually see some of those. Let's get that nice and clean. So very clear, very easy. You've got a nice, nice, clear, easy view. Very good. Pretty simple to use. Of course, these little lights are adjustable on the back for brightness. Can be useful. And compare that over here to the Andon Star. And again, if you take a look, you get that feel. So this is just a little Arduino Nano 33 IoT. So if we take a look, again, we can see that pretty standard comparison. If we, again, jump into the digital zoom, you know, nice and clear. That's what we're dealing with on the Andon Star. Bring that over to the BEBANG. Again, you can see. Now, if we want to get closer, what we can do is bring it down and adjust. So what I'm doing is physically lowering that down, adjusting, get a little less clearance. And then we have, so overall, very good.
One other small thing sorry about the dog there. One other small thing that you'll notice is this is a straight vertical for the way that mounts. This has no adjustability. It is just straight. Notice I've got that nice extreme angle on this one. That's one of the other slight advantages. Is this will go straight or it will bend back. So you've got that extra little pivot point at the bottom on this guy. That does mean if you're trying to get nice and close, you can get a little extra angle by pushing this back. Sorry about the video quality here. You can get a little angle by pushing this back and rotating it. You don't have that ability on the BEBANG. So, you know, a little bit of give and take against for both of them. They're both great units. I would recommend both of them, honestly. I have no problem with them. At 50% more with a smaller screen, you're not giving up many features on this. I think this one's the better deal. They're both really good. Whichever one you'd pick, you'd be good. Just you have to decide, is the digital zoom worth more or is the bigger, clearer screen worth more? That's the review. Here's the digital microscope. It's kind of a thick instruction manual. Check that out. That's pretty fancy. So here's the whole set of what you get inside the box. I'm going to assemble it real quick, and then we're going to go through how it works. In simplest terms, assembly is attaching this rod to the base plate with these screws, sliding this guy over it, and then attaching the monitor and microscope to this part. Setup is very simple. This tightens it on the post. This tightens the microscope inside this arm. Power supply goes from the wall, I suggest using the long cord, up to the back here. Then this one comes out and will supply power in turn to the lights. This is the brightness switch for the lights. You will need your own plug for the wall. The instructions tell you to insert your own micro SD card. This one comes with a 32 gigabyte card. It's right there in the back. Power it on with a long press here. Looks like I got lucky and it's, oh, check that out. So you can see there, this is the image that we're getting. Now let's check the zoom. So here's a manual focus ring. You can see how the curve of the paper makes some of it come out of focus. Comes with a lens wipe. Comes with a remote. Okay, having read through the instructions, there is no zoom on the magnification. It's a single focal length, or, you know, the adjustments that you can make are to the focus. If this is not bringing you into focus, then what you're going to need to do
is change the height that you're on the bar here. So you can make sort of some macro adjustments here using this knob. But if that's still not working, then you're going to have to unscrew this and move it to a higher position on the bar. It's capable of taking photographs and videos. And the thing that I like about this is there's a big screen. So I can show the younger kids things that we find out in nature, right? We can put a leaf under here, or a bug, or scoop up some water and see what kind of stuff is floating in there. So those are the pros of having a screen versus just a single eyepiece. Okay, one last little test here. You can see I put the tape measure under here. Inches are on the top. That's pretty wide. It doesn't really fit in the screen. So I'm going to compare centimeters. So that's a centimeter on screen. And when you look at this, it's 7 centimeters to, and it's blown up so that 1 centimeter is now 7 centimeters. So if you're reading the part that says 1200x, it's not 1200 times bigger, it's some different measurement. The base is solid metal. The bar in the back is solid metal. The support arm there's metal in the screw, but it's a pretty durable plastic, and it's quite thick. Most of the components in the screen and the magnifier unit are a durable plastic. So it should last a good amount of time. I mean, these guys right here, and coils that stick when you bend them, right? Here's sort of an example of the different brightness levels. Now it's solid. It's gonna last you a while. So I hope that answers any questions that you have that you might be thinking about when you're making a purchase. Alors dans cette vidéo, je vais faire le commentaire de cet appareil qu'on voit ici. Donc, qui est un microscope digital et qui va permettre en fait d'examiner de très près certains petits objets, mais pas plus. On n'est pas sur un microscope à proprement parler. Mais ça permet quand même de voir pas mal de choses. Donc ici j'ai mis cette petite cerise qu'on voit ici en gros à l'écran. Voilà, on voit mon doigt aussi à l'écran. Alors, j'ai de l'encre sur les doigts. On va essayer de regarder un peu. Au niveau de l'écran, ça rend des couleurs un petit peu rouges. Ça modifie un petit peu les couleurs. Par contre, on peut prendre des photos, donc ça va être un petit peu différent en termes de qualité. Mais les couleurs sont pas très bien rendues. Alors, je vais dire mon avis là-dessus. L'appareil est, c'est vrai, assez impressionnant par rapport à ce qu'on peut faire et ce qu'on peut voir, mais c'est pas de la grosse qualité non plus. Alors, on a un écran qui doit être chargé 3 heures pour une utilisation de 2 heures. Avec tous les éléments en façade pour contrôler, on a une petite télécommande, c'est pareil, hein. Ça va être cheap. Hein. Voilà, qui permet de contrôler l'éclairage, qui va permettre de contrôler le fait de prendre une vidéo. Par exemple, le petit manuel, avec une traduction parfois approximative. Le chat, merci le chat, non compris dans le package. On a une carte micro SD qui est insérée, qui est à l'intérieur, et le petit lecteur de carte qui est fourni. Ça, c'est sympa, pour brancher directement sur l'ordi, c'est pratique. On a le câble de connexion. Alors, il y a un câble qui va servir à alimenter les lumières, qu'il faut brancher sur du 1 ampère. L'appareil, lui, charge en 2 ampères. Et on va pouvoir le connecter directement sur l'ordinateur. Dans ce cas-là, il faut l'utiliser avec le logiciel. On va regarder autre chose. Hop là, j'ai un petit bijou avec un petit truc en péridot. Voilà ce que ça donne. Donc,
Au niveau de la précision, il n'y a vraiment pas de souci, hein. Il n'y a pas de problème. Donc là, on va régler avec la petite molette qui est en dessous, directement, pour avoir la bonne vision. Par contre, c'est les couleurs que je trouve mal rendues sur l'écran. Attention, je précise sur l'écran. Je prends une photo. Voilà, c'est très simple, hein. On prend une photo directement comme ça, on va pouvoir prendre une vidéo de la même manière, on va voir les objets avec précision. Évidemment, je peux monter plus près, hein. Je peux monter plus près et refaire mon réglage un peu plus haut, mais là, j'ai pas 3 mains de disponibles. Voilà, donc on voit, ça permet quand même de bien voir, hein. Mais c'est vraiment l'écran qui est un peu le point faible ici. On aurait donc tout intérêt à s'en servir directement connecté ou faire ses prises de vue ici et puis les regarder après sur l'ordinateur. Voilà. En tout cas, l'appareil est simple à monter. Oui, merci le chat. Simple à monter, facile à utiliser, facile à prendre en main. Et ça peut être pas mal, par exemple, pour faire des petits gestes qui demandent pas mal de précision sur des cartes électroniques, par exemple. Hallo alle zusammen, hier ist das Makroskop von BEBANG und das möchte ich natürlich einmal kurz vorstellen. Das Ganze hier hat eine massive Metallplatte, hinten haben wir ein Metall, wir haben hier vorne ein schönes Display, was groß genug ist, was hell genug ist und wir haben hier letzten Endes auch noch die Möglichkeit, Lichter dazu zu schalten an der Seite. Da müsste man dann noch ein zweites Kabel an die Powerbank, ich habe es jetzt hier mit der Powerbank betrieben, anschließen. Man kann das aber natürlich auch über ein Netzteil an der Steckdose betreiben. Der Bildschirm hat einen Akku, das heißt, man braucht hier nicht unbedingt immer eine Verbindung zur Powerbank, aber die ist jetzt gerade leer, weil ich das doch schon ein bisschen verwendet habe. Wir können einfach mal irgendwas runterlegen, zum Beispiel hier so eine Erdnuss. Man sieht dann recht schnell, muss man hier ein bisschen scharf stellen. Sieht man hier die einzelnen Risse, die Struktur von der Erdnuss. Das kann man natürlich auch mit Blättern machen, mit Tieren, mit Salzkristallen, mit allem, was man sich so vorstellen kann und was man schon immer sehen wollte. Wir können hier durch nach oben drehen des Tisches, ich drehe es jetzt mal ein bisschen weiter nach oben, muss man den Fokus natürlich noch verstellen, kann man hier die Vergrößerung auch verändern. Also jetzt ist es kleiner geworden, je weiter runter ich gehe, desto größer wird das. Wir können ja mal spaßeshalber ein Salzkorn runterlegen. Ja, sieht man auch meine Finger. Also man sieht hier eben dann auch den Salzkorn. Ups, den werden wir uns natürlich auch noch mal ein bisschen vergrößern hier. So. Und jedes Mal, wenn man die Vergrößerung umschaltet, muss man natürlich hier den Fokus neu setzen. Und so hat man dann hier eben auch die Möglichkeit, Salzkristalle, Plastik, Sachen sich anzugucken. Ja, hier auch volle Vergrößerung, also theoretisch wäre auch noch ein bisschen mehr sogar möglich. Und dann sieht man hier eben, dass man das eben auch bei voller Vergrößerung schön scharf kriegt, diesen Plastikdeckel oder was auch immer man sich angucken möchte. Wir haben dann hier beim Bildschirm noch die Möglichkeit, das Ganze zu drehen. Na, genau hier, jetzt steht es Kopf, jetzt ist es gespiegelt und jetzt ist wieder normal. Also das ist hier möglich. Wir haben dann hier die Möglichkeit, noch Videos oder Bilder aufzunehmen mit diesem Bildschirm. Und insgesamt macht das Spaß, egal ob man jetzt einfach ein bisschen rumspielen will und sich die Strukturen von verschiedenen Lebewesen, Organismen angucken möchte oder auch von Erdnüssen, Salzkristallen etc. Alles das ist möglich, aber man kann damit natürlich auch vielleicht besser arbeiten, indem man jetzt, sage ich mal, Elektronik runterlegt, eine Uhr runterlegt und einfach diese kleinen Details, die man mit bloßem Auge nicht so gut erkennt, hier nochmal auf dem Bildschirm vergrößert.